En Donster, dank voor de follow. Ja, Skyshaft. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Combat ends. Mooi. Als we nog even zoeken. Dat is het helemaal beneden toch? Kijk gaan. Nee dus. Ik heb er dan nergens uit. Okay. Auw. Auw. Ja, met rust. Auw. Video's voor mogelijk waar we een loading screen zetten. Dat is af en toe zo raar, hè? Soms zijn loading screens zo godschuwelijk vlug. Soms totaal niet. Ja en nee, Donster. Ik heb Eso met de beta gespeeld, met release gespeeld. En een jaar of 2 geleden heb ik het ook gespeeld, maar ik ben er nooit echt ver mee gekomen vanwege dat ik ondertussen nog World of Warcraft en Star Wars The Old Republic aan het spelen was. Dus ik was 3 MMO's tegelijk aan het spelen. Dus ik kwam gewoon tijd kort om er echt in te duiken. We learned about the history of the Vault, the Worm King's relationship with Vanus Galarian, and you even destroyed one of Manamarco's vile experiments. Not bad for a day's work. Don't turn on me now. The Eye gave us glimpses of Manamarco's work. With time, we might be able to learn more about his process. Know your enemy, right? I hope I can count on you to keep this a secret. Here's a little... Let's do this again sometime, huh? No, you will not be doing anything like this ever again, Ulysseta. Spying on us, huh? Well, I'm sick of you cowards hiding knowledge away and then punishing us for discovering it. If not for Admana, like you, we wouldn't have to hide things like the eye you stole. Come, Ulysseta, your punishment awaits. Good. I'm anxious to tell you all exactly what I think of you. Even kijken, hebben we die delf klaar? Hadden we niet ook een quest daar binnen? Schijnbaar niet. Oké. Nou, ik ga misschien eerst even een vendor opzoeken als dat we weer in de bewoonde wereld zijn.
dicht, want het is allemaal gefixt. Eens even kijken. Eerst aan stad. Ik zit 93% vol. Misschien moet ik dan nog meteen even linksonder dat ding doen. Als ik die andere twee aan de linkerkant heb gedaan, dan heb ik in ieder geval de linkerkant van de map klaar. Kruisjes van die rifts te sluiten. A thousand pardons. Even kijken. Daar moet ik even weer terug mee praten. Oh, dat was dat dorpje. Maar goed dat we niet daar verder zijn gegaan. Hier hebben we vast praten. Welk dorpje is dit? Hier nog. Dat is wel vlak bij dat kruisje. Even kijken of dat zit hier ongeveer. Nee, iets hoger nog. Daar ongeveer. Dan gaan we mooi hierheen. Ik kan hier een beetje praten, verkopen en dan even kijken voor dat rift te sluiten. Ja, dat zijn die gold raiders, heb ik geen fuck aan. Nou, dat oude wordt zo. I guarantee. Zo, nou in ieder geval weer wat backspace. Even kijken wat we nog meer weg kunnen doen. Dan laat ik even wat van die dingen gewoon zo bank gooien. Dan gaat die in jouw library. En toch niet. Staf mag weg. Toelander mag weg. Dat mag weg. Zo. Waar is het damage? Ja, doe maar wel weg. These weapons are the best. De bank rijden, nou we toch hier in de buurt zijn. Al die zoden die ik toch niet gebruik. Althans, niet op het moment niet gebruik, zou ik moeten zeggen. Yes?
No, let's check out. Check out, dus er kan niks mee. Zo. Even kijken, 21%. Backspace en use, dat is beter. Even kijken. Oh, moet hierboven zijn. Hoe kom ik hierboven? As I have said, the proxy queen is unable to hold an audience with petitioners at this time. I have no time to deal with what. Of course, a group of drunk. Without more info. Frankly, How can the most the glory's tall? You would have triggered if we can get. What's to oh, an X something. Oh, this one. Zo. Oh ja, moesten met de Proxy Queen praten, toch? Did I see you with that nod? You really need to reconsider the company you keep. In order... more. Tandemmin is... Rolandel. Favors of... That's for you. Okay. We grow accustomed to the influx of visitors to our blessed isle, though your increasing numbers remain a source of concern to our nobles. We, however, find the many non-Altmer faces to be interesting. What business brings you to the palace? The Sijic Order? We have not heard a word from that august body in a star's age, and then word arrives that we should expect a visitor. Why would we grant access to the Sapiarch's private compound? Speak true if you want our aid in this matter. This involved the business that Razandar was telling us about. The Queen's cat claimed he had eyes in the Sijic Order, but we assumed that was more of his braggadocio. Very well. We'll send word to Lilandril that you may cross to the college. The newcomer wants us to blather on about the many wonders of the Blessed Isle. Why, by all means. Let us sing the praises of the Sapiarchs, reveal a recipe for an Altmer delicacy, and select the best House of Reveries performance for you to attend. Indeed. Perhaps you aren't as dull as we first presumed. My queen has asked that we welcome you, so we shall tell you that the Sapiarchs are our teachers. The compound in Lilandril serves as the seat of their prestigious college, and we shall alert the Portal Master to accommodate you. Once inside, seek out Lana Teal, Sapiarch of Archaeology. She leads the college and should hear the Right Master's warning. There, we have done our deed for the day. Okay.
I have said, the Proxy Queen is unable to hold an audience with petitioners at this time. Ik was in ieder geval geen petitioner. Het is toch wel verpand dat je altijd bij die belangrijke personen zo naar binnen mag lopen als zogezegd held. Heed me, brothers and sisters. Yo. You look at one another and suspect nothing, but in any heart can lurk the taint of Daedric worship. Gaan we naar beneden. The fuck? Daar hebben we wel een quest. Kunnen we wel even doen. Oh. Provisioning is it? Should court. Oh. Daar praten. Recipe voor roostbeek. Return. Ja. If anything can inspire you Do you aspire to own? no home yet. You have the look. It's clouded. My advice? Checking Crowdcast. You. Maar goed, hebben we dat nog leren voordat we te ver weg waren. Roast. Should coin be of no issue. Hé, Altje. Huh? Altje? Ik dacht dat je tot 1 moest werken. I hope you aren't here about anything. As a matter. Ah, oké. Dan lag het dus niet aan mij. Ik denk al, huh? Oh. Auw. Ja. Het zal voornamelijk op donderdag beginnen natuurlijk met de studentenavonden. Dus ik ga ervan uit dat bij jullie niet anders zal zijn dan hier. Not enough, are you now? Well, I'm trying to find a job. It will indeed. Algemeen grote schip probleem. Really? Well, threats now?
Best wel een stukje eigenlijk. Does this one? Oh, heb jij die quest voor die taart gedaan trouwens, Alt? Zou ik wel even op een ding doen. Dan krijg je een buff voor 2 uur, een XP buff. Ik ben nu level 19. Ik zit wel nog op Somerset. Ik ben met die psychedelic horror ondertussen ook bezig. You did? Interesting. Friend Sapiarch, here are the cultural items you asked for, along with a gift from Rigard. A Nord Knight favor. That's everything I wanted, plus an arousing example of Nord erotica. Thank you. Here is the official letter of recommendation you requested. Ja, we niet doen. Even kijken. Oh ja, we wilden hier nog even... dingen doen. Dat kruisje, dat moet ik daar even doen. Ja, hier in de stad zit ook nog een hoop quests, maar ik krijg ze niet helemaal gevonden, dus whatever. Ja, ik heb 1 scroll gebruikt gehad die Character Bound was op de Character. En andere scrolls liggen allemaal in de bank straks voor mijn priest. Daar wil ik die op gebruiken. Niet zozeer op deze. Ik bedoel, max level wou ik toch wel. Er zitten genoeg quests in de game. Er zitten gewoon veel te veel eilanden en zones in deze game om niet max level te worden voordat je alles gehad hebt. Ja, ik ben een goede kant op. Ik wil hier gebruiken. Kijk op die map. Het is noord van het eilandje, dus dat zou dan een beetje deze kant in zijn. Ah, daar is het toch. Daar is die. Even kijken. Dan hebben we dat ook gehad. Oh, daar zit ook een Sky Shard. Overlooking the winery stond erbij. You would challenge me to a duel. How droll. That Then cut how us. can we have a proper contest? Come on. Damn right. Are you? Yeah. Been asking. Yeah. When I was a pup, she got Properly. Then I'll teach you some manners. Verder naar boven. Je opent de Crown Store. En dan heb je hier bij Special Events heb je een quest staan. Of bij je events heb je een quest staan. By the 8th.
moet je even eenmalig die taart pakken en dan kun je die vanuit je collectie iedere keer neerzetten op ieder character. Dus je hoeft de quest maar 1 keer te doen. Baxos, you can. I'm going to. Dueling sword. Yeah, you drive. Best duur, staat dit. Kijk. Dat is mooi. Daar waren we nog niet geweest, zo te zien. Deel. Nou, eerst even die Sky Shard hier pakken. Dan heb je de quest waarschijnlijk al gepakt. Even kijken in je questlog van een van je characters. Het kan ook zijn dat je die op een andere character al opgepakt hebt. Je moet in ieder geval naar Devon Watch daarvoor. Om die quest te doen. Even kijken. Ja, laten we maar naar 9 gaan dan. We zien dat het dichtstbij is. Want die event ticket heb ik ook voor 250 crowns. Dat is hem sowieso niet. Het is sowieso een gratis iets in de crown store. Dus ik verwacht dat je die al opgepakt hebt. Had ik ook trouwens. Of je hebt hem nog in je inventory. Dus ik weet niet of het klikje was. Of je hebt de questlog al, of de quest al gestart en staat de questlog van je character. Even kijken, die hebben we gehad. Even kijken om de hoofdquesten weg te werken voordat we naar dat dorpje daar links gaan en met de main quest verder gaan. Zeker quests die hier allemaal in de buurt zitten. Milk drinker. Ambassador? Cartier healed. I don't. Rigert has just the thing to make Enigma feel like a Nord. Essence of mammoth. What a powerful odor! It reminds me of mammoths charging across fields of ice and snow. You smell like a proper Nord battle maiden. The stench! It makes me woozy. Makes me woozy. Oh wacht, hier ga ik sinkel in. Dat zal niet de bedoeling zijn.
finally arrived, and with quite a Well, this is... strong stench. Excuse me a moment, Tableau. I must speak with our mutual Manakar, acquaintance. didn't I tell you to remain seated? I'm only halfway through this sketch. Well, yes. My apologies. Even kijken. Ja, daar maar eens even mee praten. Look, I... Hey there. Look for signs of sabotage. Oh, hierboven moet ook ijzertje. Zal wel vlak bij dat groene zijn. Als dat zo ziet. Wait, don't hurt me. Stamina. Zo, weer eentje klaar. Oeh. Oh, dat was een Kevin. Ik moet mis net toen ik hier langs rende. This wasn't my... That's it. This is the last time I get caught up in artist rivalries. I trust you. Stay op top. Oef. Wow. Oké. Iets te heel top. Below. En... Hier bij die pomp moet ik nog zo even zetten trouwens. Zo te zien. This breach is in a zoo. Wow. You know, I'm endlessly fascinated by animals. A bit like walking plants, eh? Except with more, you know, fluids. What a word that is. Dus heel top. Wat moet hier racen? Er is inderdaad een zoek.
beneden gaat. Even meteen dit waypoint hier achter pakken. Auw. You've picked a bad day. Lotus? Lotus? You've picked a bad... I raised a gift. I didn't see anyone else. Gelukt. Stond onderaan bij feature bij mij. Ah, kijk. En nu je hem hebt, dan kun je hem op ieder character via de U oproepen. Oké, eens even dit waypoint pakken. Leaving already? Goedenavond. Hoe is het? Zo. En dat waypoint ook weer. Ja, ook goed. Lekker een beetje Eso aan het spelen. Morgen anno release, of ja, over een half uur officieel. Eens even hierachter gaan kijken. Ik loop een beetje rond te kijken voor goede add-ons. Wat voor add-ons zoek je? Of moet je nog een complete unit frame hebben? Search for clues. Die was net hier. Oh, daar. I don't see any. Mij zijn er ook een hoop niet up-to-date, hoor. Kijk maar. Maar ze doen het nog, dus maakt mij niet zoveel uit. Wat meer de boog gebruiken. In de beer nog niet op mijn volkbaar zitten. Welke minimap gebruik je? Ik gebruik de minimap van... Ik heb 2 opstaan, maar ik gebruik de minimap van AUC, geloof ik dat is. Ja, die Advanced UI is dat. AUC, geloof ik uit mijn hoofd. Oh nee, AUI, sorry. Maar ik ben nog aan het kijken of ik die fijner vind dan welke is die andere van Fiek, geloof ik. Even uit mijn hoofd, iets in die geest. Dat vond ik een hele fijne
Deze mag ik ook niet klagen. Oh ja, die van voet dan. Die heb ik er volgens mij wel op staan. Ja, die heb ik er wel op staan. Ik heb zelfs nog aanstaan, dus ik heb 2 minimaps aanstaan op het moment. Find something? I don't see any. Huh. No, no. Did you hear that? Someone's in trouble. This way. Hier is het wel gezellig. Ja, ik ben een nieuw character begonnen. Omdat ik nu weer na 2 jaar begonnen ben met spelen. Dat ik weer ook een beetje terug in de game kan komen. Hoe alles in elkaar zit. En ik heb ook nog een level 21 Nightblade geloof ik. Hello, missus. Thought I was a goner. Those lions crept. He came back. Good luck with your Indrik hunt, Talamar. Try not to get killed. Elise, wait! We need to stay together! Damn it. Let's hope we have better luck with Lotus. So much for... She was probably... Of course. With... Ja. Die zitten in je collectie, dus die zijn accountbound. There she is! Lotus! After her! Stikt je wel van de leeuwen. Demonisch. Wauw. Nou, doe maar een soul gem gebruiken. Dat was wel heel vervelend. Whoa, whoa! Control her! Get a hold of your beast, Talamar! So, you managed to teach it some discipline after all. The royal menagerie here shall be Talamar, take your new friend here and get off my grounds. The rangers will take things from here. But Lotus... Yes, Conservator. Sorry about all this. I just want you to know. If she recalls... Over here. We need to talk. I thought you had already left. I didn't want to get you too involved, but I need help and there's no one else I can turn to.
I was the one who drugged the animals. The plan wasn't for them to break loose, just stir up a fuss so I could slip into the conservatory unnoticed. Evidence. The menagerie is a facade. The ugly truth behind Silvarwoad isn't so pretty. There are entire sections blocked off from most of the keepers. Vinalora and her rangers guard them like a vault. The animals they take there never come back. People who question Vinalora don't last here. If she claims the animal is a risk of some kind, it's just quarantined in the inner paddock, never to be seen again. Something terrible is going on, and I mean to expose it. It's going to take a lot more convincing for Talamar, I can tell. I'm a spy for the Queen. I mean, I was a keeper first, but when the Queen asks you to serve, you serve. To her, I'm just some uppity Nebara trying to rise above my station. But once it became clear I wasn't going to get into her... Hey, I'm a spy. To her, I'm just... Yeah, I don't know. She poisoned all these animals. She almost poisoned Lotus. And for what? I mean, this is... It's a bit more... All right, Elise, I'll help you. But if we don't find anything unusual in the conservatory, I'm turning you over to Vinalora myself. Deal. If I'm crazy, go ahead and turn me in. But you know... Heb ik ook gedaan. Maakt het leven toch een stuk makkelijker. Vooral dat je onbeperkt resource slots hebt. Die zit in AUIN. Dus een complete pack, Sjaak. Of Dave. Er staat een fucking mammoet voor mijn deur. Ja, inclusief dependencies, de libraries. Moet je even kijken welke die nodig heeft. Je kunt het beste die Minion UI downloaden. Wacht, ik moet sowieso eens even... Deze. Dus even hierop gaan zetten. Oh. Ik weet niet precies wat die nodig heeft, dus dat moet je even nakijken. Did you find the keys? I'm feeling exposed out here. Ew. What's that smell? It's coming from over here. Waarom zegt die nog steeds de profit? I knew they were up to something here. Smells awful. Alchemical. This equipment isn't incriminating enough on its own, though. Samples, records.
Hey, what are you reading over there? You found something important. Vinalora, I hate to be the bearer of bad news, but he deserves to know. This should be all I need. Where did Talamar wander off to? Oh jee. Disobedience doesn't suit you, Talamar. Uncooperative animals don't last long here. What have you done with Lotus, you monster? I'd be more concerned for yourself right now. It can't end here! Try something rash, and Talamar will sprout an arrow from the eye. You've all caused me enough trouble for one day. They're a very special beast. Revered, even, as blessed beings who are as graced by the gods as we Ultima. They are a gift to our people, not found anywhere else in the world, and we have squandered their potential too long. Maintaining our natural primacy, what else? The mongrels of Tamriel infest everything, even our unspoiled isles. Oh, dat geloof ik helemaal al. Overgrowth can be curbed. They only need a natural predator. The Indrix will be our immortal Adric Avengers. You're in no position to stop me. This enclosure is as strong as a fortress, and these barriers are impenetrable. No! The wards! The Indrix... Elise, I should have known you'd be behind this! Good luck containing your experiments. We'll give your regards to the Queen. This isn't over, mongrel! You'll all Talamar. pay for this! Vinalora must have been more shaken than she looked. She didn't hit anything vital, far as I can tell. You can't be serious. He's lucky to have found... Hang on, Talamar. We'll get you out of here. I've been wanting to see how the latest serum performs in live tests. Let's find out. Ow. It's a thing of terrible beauty, isn't it? Oriel! Lead me from this forsaken place! Hallo? Lotus! She's all right! Thank Zephyr! It's so good to see Lotus alive and well. I couldn't stop thinking of her, scared and injured, or worse. If Vinalora had turned her into some kind of monster, I swear! We should flee before Vinalora... Gods, that's terrible! I won't shed tears over Vinalora. She had to be stopped. But I'm so sorry. With the Conservator gone, there's no one in charge of trying to get this place back in order. It'll all come apart by the time the Proxy Queen allocates a replacement. If she allocates a... Me? Run the menagerie?
I'd love to see it put back the way I remember it. But will it ever be the same now that I know what was really happening here? I could just take Lotus and put all this behind us. Yes, I know myself well enough to know I would be miserable just about. These animals don't suppose I could. I'll take Lotus. She's gone. Wild Indra. It is said. Then I do hope she in danger. That's what makes it hard. Hier. En stamina. Vind ik altijd goed. Oké, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat we hier dat heen. Damn, je krijgt veel XP. Als je quest complete met de taart. Gods. Fucking casters. Ja, maar die daily dungeon, dat moet je sowieso met een grote groep doen. Oh nee, daily dungeon, dat zal gewoon met 4 zijn dan. Dus je hebt dat ding wat je kunt soloen. En je hebt die delfs die je, of ja, die delfs kun je soloen natuurlijk. Ja, oké. Misschien moet ik dat wel binnenkort eens een keer gaan doen. Aan de andere kant levelen gaat snel genoeg. A breach near the sea. Ah, I do love the ocean. It's a shame you can only see it in 3 dimensions. All the quasi-tones and endless number forms. Actually, I take it back. Your meat brain would explode if you saw this. Even kijken, waar zit die? Deze kant ergens. Een beetje. Hier mooi naar de hilltop en daarna even een skyshark pakken. Er zit hier nog wat op het eiland, lijkt wel. Dus even kijken wat dat hier is. You walk in here on 3 skeevers arguing over a dead body and decide you want to chat with one of them? You either got some kind of guts or you're some kind of stupid. Either way, maybe you can help. A family squabble of sorts. You see, one of these ghosties went and killed Vereda. Problem is, none of us are about to go treasure hunting. There's a murderer at our back. When killing for gold, you don't stop at one. Or so I hear. Ancestor of ours, Jadil the Keelhauler, cached her loot around here.
If you grab the chest for us, there's no chance for a sneak attack. Now, I know what I'm known as... You saw my... It was a big... She was an explorer. Right. The blood of my... Staat even kijken, oké. Oh, dan ben ik de andere map kwijt. Oh, scheelt, het is hier wel vlak in de buurt. Another one? You there! Come here! Die time breach al gedaan heb. I bet you've come... Why? What are you, dead? Hey there! Leave that alone! Please, leave that Aurealis alone! You can't take it! What is wrong with you? Why couldn't you just continue? Of course I did. Yeah. You really want to take the chance? I'm telling you, I've searched all over. Finally. Yes, there it... Als het laat spannend is, dan doen we dat natuurlijk niet. Daar is de toren. Hier op die rots moeten we zijn waarschijnlijk. Dat boven zijn. Oh. Alright. En we terug naar het eilandje. So? Huh. I always imagined it a tad... Now, let's see what we're working with here. Can't you bleed any faster, Igeki? Indeed. My being roils with anticipation. What the? There's just a scroll in here. I sailed across many seas and raided many ships, but the most precious treasure is family. May you see the wisdom in these words. What?
I came all this way for nothing? I can't believe I poisoned Vereda for a stupid scroll! Hold a moment. You killed Vereda? But I was the one who strangled her right after she fell asleep. You aren't making any sense. I stabbed her right after we doused the fire. Wait, did we all kill Vereda to get a bigger share of the treasure? I suppose betrayal runs in the family. Wauw. Eerst even kijken of ik die andere dingen terug kan krijgen. Hoe kan ik... Die. Hier weer een andere quest aanzetten. Oh, dus dat ding nog niet meteen koken. Dat heb ik wel gedaan, oeps. Kijk, dit is die weg. Dat ziet er anders uit. Dat zal hier eens bij het dolmaat ding zijn. Er zit in ieder geval een waypoint in de buurt. Weg kan komen. Niet echt. Dan wat geld uitgeven. Opje mee pakken. Zo. En natuurlijk komen we hier weer een quest tegen. What kind of... If you... Strength... The wood elf... I am the... He called those bonds... Echt, iedereen beschuldigt iedereen hier op dit eiland.
Oh, sorry. It's safe over this way. Follow me. I don't think anything untoward's taken root here. Let's hope those strength. Dribble. Oh, well, the moment. Well, all this, you know. But it's the sort of a better for you, sure. The hell? Oh, I hear a breach nearby. You can't, can you? Count yourself lucky. Sounds like a swarm of bees bouncing around in a tin bucket full of sleigh bells. It's sort of like that racket bards make. Soms, oké. Hier ergens dat terug vinden. Hey Michel, jongen, hoe is het? Ja, goed jongen. Een beetje Eso in het spelen. Horen lekker Arno. You there, newcomer. Merely a hobby. Merely a hobby. Eerst eens even dat waypoint halen. Nou ja, we eens even kijken. Yes. Oh, well, I can't. You see the.
schoot. Hugo is nog wel een eindje weg van waar ik ben. Opgewisp. De laatste flesje met vergiftiging even in het water vlechten. Oké. Stolen items. Geen idee wat dat was trouwens. Kijk, linksom hebben we gehad, die rechtsom hebben we gehad, midden hebben we gehad, rechts hebben we gehad. Dus daar hebben we... Oh, dus daar hebben we plus en met min overheen. Die moeten we ook bij de meer, net daarboven is daar ergens. Zo'n strijder. Ik denk al, wat schiet er nou maar op mij? I told you, this is all just a misunderstanding. Oh, friend, a little help? Hi again. Thank you for that. It'll take some time for them to... I did meddle a bit, but I didn't mean any harm by it. Surely tossing me in jail's blowing the whole thing out of proportion, right? Promise I'll never do it again. I'll even transplant my additions someplace where they'll be appreciated. If they've got laws against tending to nature, suppose I did. You must be the concerned bystander I'm hearing so much about. Both Vinifwe and Esleon claim you can prove their case, which begs all sorts of questions. But I don't have time for that, so let's cut to the heart of the matter. Is Esleon guilty? I accept your statement and will render judgment accordingly. Whether or not he intended to do harm, his actions are in violation of acceptable conduct. Esleon of Valenwood, you are under arrest for crimes against nature. You will be jailed until the court determines your punishment. Move along. Crimes against nature? Insult to injury if ever there was. I cannot be rid of this weevil soon enough.
Klinkt wel heel raar trouwens. Crimes against nature. Even kijken, nou hebben we deze hoek ook zo'n beetje gehad. Maar niet uit of we nou voor of achteruit gaan voor het waypoint. Ja, wolfje. Blijf maar lekker gewoon bij je. Hoi. Mij krijg je toch niet te pakken. Even kijken. Deze hebben we volgens mij al gehad. Denk ik. Auw. Oké, ik tref hem ook terug. Gelukkig. Het zou hier ergens zijn. Dus ik denk dat ik deze al gehad heb. Anders dat is vlak bij de portal dus. Zitten we de status trouwens ook. Nou, denk ik, we willen dat gewoon checken. 7, nee, ja, dus nog 2. Even kijken, hier is de stad. Daar ergens zitten. Zo, er kwam in één keer een muur bij, waardoor ik moest uitwijken.
there's a breach here. Said he's a bit gaudy, eh? At least by mortal standards. Where I come from, this would be a little more than a preppy. I'm kidding, of course. Alan Key's where I come from. Dat hoop dat ik daar naar boven mocht, maar... Shit, dat was wel lang toch. Dat ik hier ook ergens kan activeren. Ja, dus. Zo, moeten we maar eentje. En dat is hier in de buurt. Ik denk dat je fatsoenlijk door de bergen kan. Gods. Oké. Waarom moet je hier net dan niet mee dan? Nou wel weer om op paard zetten. Ja. Ooh, a spooky clifftop estate. What a fine place for a breach. All sorts of ghastly things happened here. I can tell you that. I'd shudder if I had shoulders. I'm kidding, of course. Mortal fear is hilarious.
Did you hear? So, you're... Indeed. What, Kurt? Now? Eens even kijken. Ah, hier is Time Bridge. Zo, eens even die completen. Zijn we daar klaar mee. The seal, the key. Take them. We must keep her locked away. Do not let her escape. Dat klinkt niet goed. De hele tijd niet ver. Ik zit dat op de G in plaats van op haar. A keeper. No. I haven't. Did you not? Hear ye my tale of sisters two, bound by love and joy. The elder set sail, but the younger remain, alone with her tones and her heartache. At length the caller came to the gates of the Direni, a fellow traveler on sorrow's road. Behold, the Crimson Keeper! Keep to the oath, seal bearer. Do not... Do not
Oh, hallo. Jij was hier net niet. Dat was redelijk diep. Don't listen. Oh, hallo. Her heart is twisted. She deserves this fate. Weer is fucking OP. All her heart's doors closed and locked. The sister's power grew. You found me. At last. Do you see what they did to me? What they are all still doing? Is a young girl's curiosity worthy of this torment? I only wish you see my prison now. This circle of braziers. The Keepers would have you relight these fires to whip me back into silence. But I beg you, take up the Keeper's flame and burn my corpse. Without my body, the Dureni's cruel magics cannot bind me. It's as I said in my song. My sister and I were inseparable. Different sides of a single coin, my uncle used to say. Eventually, she set out to study with the Magisters on the Isle of Balfiera. I was left here, alone. I struggled with my craft, falling further and further behind. Eventually, I found a mentor, a black-clad sorcerer who taught me the dark arts. Necromancy. I took to it like a sparrow to the wind.
Eventually, my power rivaled that of my sister. Yes. She found my mentor and I weaving spells over the corpses of our ancestors. She struck my mentor dead with a killing word, then wrapped me in searing chains. My sister wept when our kin rendered the sentence, that I would be buried alive. No, she carried out the sentence herself. Her face was the last thing I saw before they closed the lid. The Dureni feared what I would become if they executed me outright. So they constructed this arcane prison, this torture chamber. She did what she was expected to do. I have nothing more to say. I would return to that coffin. I would go back to screaming in silent horror, gazing up at the ancient scratches on the coffin lid where I tore my fingernails to pieces trying to get out. Forever. Or until some other kind soul burned my corpse prison. You followed me and listened to my tale. The Keepers marked my body with runes of restraint before they locked me in the tomb. After I expired, my soul tried to escape. But even now, centuries later, would you ask a caged meadowlark what it would do? It would fly free. Revenge upon whom? The elves that locked me away are long dead. Dead and gone. Only their tombs remain. Their tombs and their descendants. Ja. We arrive at the moment of choice. Please, use the key. No! Why would you? I trusted you. You're just like them. Just like my family. Curse you. I won't go back. I won't. I'll kill you. Ik ben benieuwd, Michel. Dat is een dom regeltje, vrouwtje. Te zeggen de do's en de descendants. Met andere woorden, blijven. Ja, niet aan die onzin beginnen dat je dadelijk nog op je gezicht moet gaan wegslaan. Deze kan trouwens ook dicht. Dat gaat toch af. Zo. Auw. Oh, moest hier naar boven.
Wacht even. Staat die überhaupt wel hier buiten? Dat is even de vraag. Ik denk dat ik boven moet zijn. Kut. Oh wacht, ik kan hier naar boven. Oké, dat scheelt dan alweer. Ah, you're back. Sorry if I seem surprised. Honestly, I wrote you off as dead the minute you... Well, thank goodness for that. I did notice the sky cleared up a bit. Maybe I'll finally be able... Did you hear that? It sounded angry and hurt. I hope I never have to go in there. Likewise. The fog may have cleared out, but this place still gives me the creeps. Was jij nou aan het spreken? Want ik weet niet helemaal duidelijk wie er nou aan het spreken was. Dat laten we even voor wat het is. Oh, toch naar die boomast, hè. Hoe vind ik dat andere eiland? Show on map. Zo. Er zijn toch rapporten, kan ik net zo goed in één keer doorgaan. Grazie. Dat gaat wel heel snel dan, Alt. Je zit daar buiten die gang natuurlijk. Dat haal ik niet met questen. Welcome back, initiate. Have you done as I asked? Are the time breaches on Somerset Isle truly sealed? Well done. Well done indeed. You already seem well versed in the cardinal virtues of our order. Altruism, foresight, precision in both thought and action. You will be a true asset to the order. Of that I am certain. Speak with Josarja. She will want to know that the augur is safe, no doubt. Yes, I know all about its sudden disappearance. You did well in recovering it. I bade her give you something, your first step on the path. She awaits you in the Athenaeum. Nou, wat rust Alt. Ik ga ook zo slapen. Dus hier nog een beetje praten en dan ga ik ook mijn bedje opzoeken. Is goed jongen, wel rusten. Die zit. Thank goodness you're back. I hope the augur didn't give you too much trouble. I know it can be a handful. Now, the lore master asked me to give you something. The first of many gifts.
The most valuable gift. Knowledge. Please, use it carefully. When I learned my first spell, I accidentally banished a toad to the far ends of time. At least I think I did. It has first-rate work in Somerset. Really, first-rate. Yeah, may the... Well, not the situation... Meer een oude map. Eens even kijken. Sowieso junk was dit. Wel een klein verschil. Zo light armor. Dat is wel een medium, meer armor. Meer stamina. Oh, dat was gewoon de upgrade van de groene. Wauw. Als dat eerder had gezien. Dat is een light. Dan hou ik gewoon lekker die training armor aan. Dus niet dat ik de mobs niet aan kan op het moment. Ik geef ook allemaal dingen, training. Al die pieces hier. Dat is wel interessant. Examine the map. Oh. Unique Bay region. Nou, dat zijn we voorlopig nog niet. Oh ja, we hebben nog wat skill points, hè. Sommige kunnen we upgraden, maar die gebruiken we toch niet op het moment. Staat maar naar recovery. Dat is geen verkeerde. Ik moet wel wat heavy allemaal dragen trouwens, zie ik. Huh. Ja, die zit erbij. Volgens mij zat daar volley. En heel, dus dat zal wel van volley zijn, denk ik. Ja, oké. Die hebben we niet hem. Dus die andere. Oh, daar gaan we nog niet naar kijken. Wat viel dat onder? Dat is op punt 42. Dat zijn we voorlopig ook nog niet, dus daar gaan we niet naar kijken. Passive. Dit is een race. I see aura. Oké. Ja, daar zijn we nog niet. Ah, daar had ik dat op mijn bar staan. Zo, zetten we die daar gewoon even op. Aangezien we het toch nog niet hebben. Balance, ik zou dit groot hebben we. Niches gift ook. Zo dan. Oké. Can only be opened by the members of the certificate. Waar kan ik dan die eerste wel openen? Hier ook.
Zo. Niks meer. Die zitten daar buiten. Zwaardend vuil. Hier heb ik een hele hoop, kijk. Kijk, daar hebben we nog een delf. Ik denk dat we dat als eerste gaan doen. Oh. Had ik hem nog niet aangekleed. Zo. En dan gaan we er ook mee stoppen voor vandaag. Iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor de chat en bedankt voor de follows. Morgenavond zijn we natuurlijk weer rond klok van 6:30. Misschien iets eerder ligt eraan hoe laat ik thuis ben van mijn werk. We hebben een zieke collega, dus ik weet nog eventjes niet hoe laat ik precies klaar ben. Met natuurlijk de release van Anno, die zojuist iets minder dan een uurtje geleden gereleased is. Voor nu in ieder geval een hele fijne avond, alvast wat rusten en wellicht tot morgen.